Hello guys, this is Dazzle Mobile Zone. हामीसँग आइसकेको छ यो वान प्लसको फोन। यसमा चाहिँ प्रब्लम छ सेन्सरको। कल गर्दा अफ भइदिरहेको स्क्रिन, केही चलाउन मिल्दैन। जब तक उताबाट फोन कट हुँदैन तब तक यो स्क्रिन देखिन्न, ब्ल्याङ्क हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ सेन्सर हो। सेन्सर बिग्रिनुको कारण यसरी हुन्छ। स्क्रिन यदि अफ भइदिन्छ भने यसको सेन्सर बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ सिम निकालेको छु म, फोन गर्न त मिल्दैन। फोन गरिहालेर अब चेक गर्नु छ भने फेरि अहिले कट हुँदैन फोन। मेरोमा फोन गर्ने अनि क्यामेरा अन छ। अफ भइहाल्यो। यसरी अफ हुन्छ स्क्रिन। त्यो अब यसलाई रिपेयर गरिन्छ। रिपेयर गर्नको लागि पहिला मजाले खोलिन्छ। यसको सेन्सर यहाँ छ, यसलाई निकाल्नु पर्छ। यही हो यसको सेन्सर। यो बिग्रिसकेको छ, त्यही भएर यसले बहुत दुःख दिइरहेछ। अब यसलाई रिपेयर गरिन्छ अनि त्यसपछि हालिन्छ। रिपेयर हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने यो चाहिँ सेन्सर चेन्ज। यो सेन्सर अलरेडी मसँग छ, त्यही भएर सजिलो भएको छ। ल
ल अब मजाले लायो स्क्रिन अफ भयो होइन है अब फेरि भिडियो कलमा पनि ट्राई ल यहाँ पनि स्क्रिन अफ भयो होइन है रिपेयर गरेर बनिसकेछ जे होस् रिपेयर गरेर जे पनि हुन्छ डाइरेक्ट किन फेर्ने हो र भइसक्यो त्यो रिपेयर अब चाहिँ प्याक गरिदिन्छु भइसक्यो सबै लगाएर पनि एकचोटि हेर्ने चेक गरिहालौँ फेरि कहिले काहीँ फेरि फिट गरिसकेर फेरि भएन भन्ने लाग्यो भने बडा झ्याउ लाग्छ हुन त अँध्यारो भइहाल्यो कल गर्ने बित्तिकै भएन अडियो कलमा भयो तर एक बटन दबाएर देखियो ठिकै छ ओके छ त सेटिङ नमिलाएर पनि हो कि नबनाइकन सेटिङबाट सेन्सरको काम अफ गरेको छ त्यही भएर मैले गरिदिएँ जस्तो काम चलाऊ यसको सेटिङ फेरि मिलाइदियो भने भइहाल्छ नि बस 2 मिनटको काम हो तर अब भिडियो बनाउँदा अलि लङ हुन्छ त्यस्तै हजुरको पनि कुनै मोबाइलमा केही पनि फोनको समस्या छ भने अझै टेबल मोबाइल बन्द गर्नु हुन्छ ट्राफिकको पछाडि यहाँ सबै रिपेयर हुन्छ एकदम ढुक्क मोबाइलको कुनै पनि समस्या लिएर आउनुहोस् सस्तोमा मिलाएर बनाएर लगेर जानुहोस् फोन बनेर रेडी भइसक्यो दाजुलाई बोलाएको थिएँ मैले 6 बजेसम्म 5 बजेसम्म बजिरहेको 2:30 ढुक्कमा लगाएर टाइम लाग्छ मजाले फ्रेस मोड गरेर बल्ल बनाउँछ मजाले क्या उमिराख्ने उनीहरूले बनाइराख्ने भयो कि नै त्यस्तो बेला बन्दैन मजाले मोबाइल रिपेयर हुँदै हुँदैन त्यो बेला मजाले एक्लै बसेर बनाउने भने मजाको बन्छ होइन भने त कामै पुरा हुँदैन त्यही भएर गाइज मलाई रिपेयर गर्न दिँदा हल्का टाइम दिनु होला 1 घन्टा टाइम लाग्छ 1 घन्टा लाग्छ 1 घन्टा होइन 1.5 घन्टा दिनु पऱ्यो अनि 1 नम्बर फोन रिपेयर हुन्छ क्या गर्नुलाई पनि लटक पटक गरिन मलाई सब क्लिन गरेर पुरानो कामहरू अनि बल्ल बराबर फिनिसिङको साथमा बस्छ होइन ल यो सब क्लिन गर्नै पर्छ त्यतिकै हाल्दै पनि हुन्छ तर मलाई फेरि बनायो भने राम्ररी बनाउने
हैरान नबनाने, मेरे से बानी छ एकदम जल्दी बनाउँछु आफ्नै सोचेर। यो अब ल क्लिन भइसकेको छ। सारा स्क्रु टाइट भइसक्यो, एउटा पनि बचेन। अब चाहिँ त्यसको साथमा यसलाई पनि क्लिन गर्नै पर्छ। यहाँ पनि सानो गमहरू हुन्छ यहाँ, एकको माथि एउटा नयाँ गम हाल्यो भने अब कहाँ बराबर हुन्छ यति हाल्यो। पनि क्लिन भइसक्यो। सिंक है, सिंक हल्दी लगा हल्दी है। अब खुलेको जस्तो थाहै हुँदैन, यस्तै हो एकदम फिनिसिङको साथमा। कल गर्ने बित्तिकै अफ हुन्थ्यो, अब चाहिँ बनिसकेको छ। ल गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ ड्याजल मोबाइल जोन भालुवाङ। प्लिज सब्सक्राइब, लाइक गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।